Всем привет. Всех с праздником. Угу. Охренеть. Агата Кристи ЛТД. Охренеть, как звучит. Угу. Вопрос на засыпку. Почему у меня улетает речь? Так. Я же должен смотреть, чем все. Так, отлично. Détective Эркюль Пуаро? Ah, Chief Commissioner. Ну, старший инспектор же. On the contrary, it is a most convenient time. The safe passage of a painting? Моя собака убивает пакет. Не учить внимания. Tell me everything. Картина. Королевская галерея. Статуи. Зависть. Похоть. Мы идем по смертным грехам. Жадность. Жадность. If man was meant to travel the oceans in such conditions, he would surely have been given his own fins. A distraction is what one needs. Where is that blasted contact? How is one to prepare for an assignment if one does not have all of the required information? Very well. I shall wait no longer. Выглядит как старые фильмы 80-х, где все на фоне хромакея. Pardon, monsieur? The open water. It really is nothing quite like her. When one suffers from the mal de mer, the beauty, as you say, is rather more a burden. Forgive me, I just can't imagine being scared of the ocean in this day and age. The potential to see the world is open to even the ordinary man like us. I can assure you, monsieur, it is not a matter of being scared. And as for ordinary, I didn't mean to offend, Mr. I am... Forgive me, madame. No harm done. Accidents happen. My cigarette case, where is it? I didn't see. You thought I wouldn't notice? A young lady traveling Зачем ей alone. ошейник? An easy target for you, I bet. I'm sure the young lady would appreciate the help of two handsome strangers.
О, ох ты ж. О, телескоп. Aha. Пуаро. Добротно изготовленный латунный телескоп для наблюдения за открытым океаном и звездами в небе. А еще за соседями. Oh. А, понятно, все то же самое. Так, пошли дальше. Я наступил на чашку кофе. Ника. Чтение – отличный способ отвлечься от синей глади вокруг. Только вот с чаем не могу одобрить выбор напитка. Ну да, конечно же, не отвар. Ячменный. Ah. О, портсигар. Изготовлен в 1855 году, но сохранился почти идеально. Подожди-ка, в 1955. Ага. Если... Ну, тут если он уже эмигрировал после... Ну, больше 50 лет по портсигарчику. Даже больше 60. Витиеватый фамильный герб. Лев обычно ассоциируется со смелостью, благородством и британцами. А еще с Гриффиндором. Давай откроем. Механизм, открывающий портсигар. Все, что ли? Серебряный портсигар, украшенный фамильным гербом. А собранный предмет хранится в вашем инвентаре. Чтобы его открыть, нажмите треугольник. Пожалуйста. Портсигар, украшенный ее фамильным гербом, полагаю. Ух ты, ящик. Я могу в ящик залезть. Ну, кого-то на него можно залезть. Ой, столовую. Ну, в столовую пока нельзя. Итак, чемодан взаимодействует. The young lady should not be left to gather her own things. Не должен оставлять без помощи юную девушку, которая пытается подобрать свои вещи. Ладно, давайте взаимодействовать. You are returning home? Возвращайтесь домой. I am. But how did you know that? Да, ну как вы узнали? Так, хорошо. Так, что значит, следующий домой. У вас эмблема льдова. Она ассоциируется с англичанами. Besides your educated accent, the crest that adorns your cigarette case, it is of British origin. Речь выдает вас образованного человека. Ваш портсигар украшает истинно британский герб. Very observant. It's the crest of my family, and the case belonged to my mother. I take it everywhere with me. Вы весьма наблюдательны. Это наш семейный герб, а портсигар принадлежал моей матушке. Я никогда с ним не расстаюсь. Miss Florence Farquhar, a pleasure to make your acquaintance. Фуркуа. Ага. Знавала я одного Фуркуа. Ну, все сказать, что этих существ на болото согнал. Наверное, ее предок был. The pleasure is ours. И мы очень рады. That looks like everything. Похоже, все Except for my powder case. Is this what you're looking for? Нет, ли вы ищете? It is. Именно. Thank Благодарю you. вас, мисс. Miss Бабанин. Анастасия Бабанин. Русская. Anastasia. Какое What прекрасное a имя. beautiful name. It was my grandmother's. Well, that's everything now. I can't thank you all enough for your help. Ну да, помогли девушке собрать вещи. Разойтись, I'd be пойти happy to escort you. Here, I'll take your bag. Oh, yes. Okay. Thank you. Cabin 4. I'll be right behind you. Да, я иду сразу же за вами. Anastasia, perhaps I can offer you a token of my gratitude in the bar later. Бар. That would be lovely. Было бы замечательно. And you, Mr. Detective Эркюль Пуаро, at your service. A detective? I was not expecting to meet such a distinguished gentleman on board. I did not expect to meet someone of Russian descent on a ship between the great city of Antwerp and Dover. Она должна была быть русаковой.
Что-то наверняка. I never mentioned where I was from either. Ну да, у меня реально акцент. Анастасия произошло от Анастасии. Ну ладно, акцент. Давайте на акцент свалим. А, ладно, акцент нет, неверно. Как же? One did not have to. Anastasia, of Russian origin meaning resurrection. And here was me thinking I was that. Your knowledge of my heritage is most impressive. And I'll take that as my cue to leave. Good evening. It seems it's just us remaining. I would very much like to hear stories from your homeland. Perhaps you would join me in the restaurant. As charming as that would be, I'm feeling rather tired. It must be all the sea air. Then I shall leave you to your slumber. Adieu. Ага, arrivederci. Говорится, да. As much as I enjoyed the delights of the restaurant, I still found my mind drifting back to Mademoiselle Babagna. She really was quite charming. Странная идея вешать вешалку на светильник. I have spent the first part of this excursion neglecting my duties. It's time to retrieve my notebook from the safe and begin. Ну вот, еще Симсы обновляются. Всю первую часть экскурсии я провел, совершенно позабыв о собственных обстоятельствах. Самое время вытащить записную книжку из сейфа и приступить. The combination was not a difficult one to remember. 1815, the Battle of Битва при Waterloo. Ватерлоу. 18-15. Господи. Так, хорошо. 18. Подожди-ка. Тык. Просто. Тык. 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 Et voilà. Time to... А теперь женский крик. One cannot ignore such a blood-curdling... My mother's cigarette case. It's gone. Опять? How could somebody do this? Тебе надо следить лучше за своими вещами. Mademoiselle, I ask that, You're a detective. Of course. What luck. as luck would have it, one of Belgium's finest. Да, я его скрою Now, на I всех. require as many details of the crime as you can offer. I came to my cabin and began unpacking. I couldn't get the safe working, but the gentleman that helped me with my luggage showed me how it works. Afterwards, I went for a brief walk, and when I returned, this... We must consider the suspect list. Those who were aware of the cigarette case's existence. That can only be those who were up on the deck when my luggage spilled. Miss Babanian, the porter, yourself. И пассажир. And your helpful stranger. Yes, of course. I ask that you gather them for me. And while you are absent, I shall begin my Whatever you need to do to find it. Мы будем делать все, что нам понадобится. Мучила меня слишком долго. Буквально 3 секунды, ага. Итак. Всякий раз, когда поравнусь. Пока ничего не могу, наверное, сделать. Пошли изучать улики. Ух ты ж. Раковина. Ну, подпрыгни. А вот и сейф. Циферблат.
Следов взлома нет. А вот тут что-то интересное. Да, а почему зачем сейф двигали? Mademoiselle, I thought you would be returning with a gentleman also. The gentleman wanted to speak to the porter alone first. I was unaware he is also a detective. He's not a policeman. He works in insurance, I believe. It appears I shall be spending my time chasing amateur detectives around the ship. Да, без проблем. Mademoiselle, I would like to start with who had access to the safe combination. No one. It was in a sealed envelope that was waiting for me when I arrived. I memorized it and threw the paper overboard. 4385. It's really not that difficult to remember. A similar envelope was waiting for me upon my arrival. The date of the Battle of Waterloo, as I recall. After the gentleman helped me with the safe, he left. If the mysterious gentleman is behind the theft, he went to great lengths to hide his fingerprints. There are many questions that require answers. Answers I believe he may hold. У нас снова ментальная карта. Voila. Отлично, вы сделали свой первый вызов к тени. Ценя улики, вы создаете новые доказательства для расследования. Нарвите 0, чтобы вернуться к сцене. При подстании сейфа вор просто ввел комбинацию и забрал содержимое. Итак, приглашение на прием. Я буду присутствовать там по долгу службы, но не отказался бы от персонального приглашения, которое по вас сохранилось бы в качестве сувенира на память о поездке в Лондон. Итак, комитет Королевской галереи Эдварда просит о присутствии достопочтенной мисс Флоренс Фуарко на открытии новой необыкновенной выставки Королевских музеев изящных искусств. В том числе будет выставлена «Кающаяся Магдалина». Угу. Кажется, я спиздил приглашение. Пуаро молодец. Так. Так, можно с кем-нибудь поболтать. Господи, здравствуйте, здравствуйте, девушки, здравствуйте, Анастасия. Mademoiselle Babagnan. Бабаня. I'm sorry we must continue our conversation under these circumstances. Бабаня, мне жаль, что приходится продолжать разговор при таких обстоятельствах. On the contrary, what fantastic luck that you are here. Now I get to see you at work. Напротив, ваше присутствие огромная удача, я ведь могу понаблюдать за вашей работой. Пожалуйста, пишите все, что вы делали после нашей встречи. I'm afraid I've done very little actually. After we parted ways, I went to my cabin. I had barely unpacked and I was fast asleep on the bed. Тут же уснула. Понятно. Она пошла в каюту, разложила вещи и тут же уснула. Alone? Одна? That is a rather personal question, don't Вам you не think? кажется, что это весьма личный Detective? вопрос, детектив? I'm sorry, I'm a little nervous. A poor attempt at a joke. Yes, I was alone. Да, я была одна. There is no need to be nervous. And then? Какой же у нее колоссный галстук. And then I was woken up by Florence's scream. I have never heard something so terrifying. You have been most helpful, mademoiselle. I shall not take up any more of your time. Так, больше. Здрасте, Анечка. Мадай. Mademoiselle Farquhar, I shall have your cigarette case returned to you before... I hope so, Detective. Yes, I'm really quite excited about it.
You have been invited to a preview at the Royal Edward Gallery. A small... Will you be in attendance? It's actually one of the reasons that I have been in Belgium. I was lucky enough to have a sneak peek at some of the pieces on show. I'll also be writing a follow-up article on the success of it. Fingers crossed. Lucky indeed. I am sure it will be a great success. Merci, mademoiselle. That is all for now. На этом пока все. Так. Даже как больше... Пуаро. Статья из Illustrated London News. Изменчивый мир, в котором мы обитаем, и кому позволено им наслаждаться. Флоренс Варфуа. Искусство, театр, литература и другие синонимические сферы жизни всегда считались развлечением людей среднего и высшего классов. Представителям же иных классов на подобные мероприятия вход закрыт. Даже сейчас, когда мы вступили в 20 век, остаются те, кто продолжает избегать неопытных и необразованных. Рабочий класс, что не позволит себе насладиться истинной красотой работ Мане или прочесть могучие и актуальные слова Чарльза Диккенса во всем их великолепии. Мы стоим на заре новой эры, когда Лондон продолжает укреплять свой статус первопроходца, привнося искусство, музыку и литературу в жизнь современной аудитории, которая содержание художественной формы забудет сильнее, чем содержание собственных карманов. Как это мило. Так, подожди-ка. Все-таки... Темная ручка. Вот так, а вот следы взлома. Царапин, похоже, скорее, чем толстером, быть может, лезвием. А вот и отпечаток. Угу. Теперь мне надо придумать, как получить отпечаток. Похоже, нашел не ужин в сарае. Пудреница. Вот. Так, мы спиздили пудреницу. На логику квестов можно из пудреницы сделать тушь. Значит, так, когда мы взяли кисточку. Багаж. Поразительно, почему вода. Он их вещей, блин. Либо они лопнули. Так, поехали использовать. Что мы можем использовать? Мы можем использовать... Тыщ. Да. Magnifique. A fingerprint. You found one, detective? Oh, how exciting! Так, хорошо. Вот мне зачем надо? Ну ладно. Подожди-ка. У меня появился какой-то... Так, улики с корабля. Поехали сюда. Что у нас появилось? Анастасия спала в своей каюте. Ну ладно, больше у меня ничего не появилось. Ладно, пойдем на выход. На палубу. На палубу, на палубу. Идем на палубу. I'm sorry, but it's just not acceptable, Mark. I've apologized to the lady. And that makes everything all right? It was an accident. An accident that could have been avoided if you hadn't spent your morning drinking. Gentlemen, you are behaving like two young boys in the schoolyard. It ends now. Ну хорошо, прекратим. Дайте повыезываться. Пассажир. Is Mademoiselle Farquhar aware you are acting as her knight in shining armor? I wouldn't go as far as that. I think perhaps we have got off on the wrong foot. I'm Arthur Hastings. She requested you to follow her to her cabin, no? Oh, yes, she did, but I... Speak with the porter privately? This was part of your investigation? Well, I'm not a detective. I was just,
Then perhaps you will answer some questions that are vital to my investigation as a detective. What can I do for you? It is. Is my employment relevant to Miss Farquhar's missing cigarette? I hope you will entertain me for a moment. What would you say that... Well, a report from a detective like yourself will certainly help expedite her insurance claim. As I thought. It had perhaps not crossed her mind before. But being amongst an officer of the law and an insurance man, the idea... When Florence, Miss Farquhar, told me that something had gone missing from her... How so? I'd rather not say with him standing just... It is not I that controls the volume of your voice. You must have noticed the smell of beer on his breath. I wouldn't put it past a man that drinks on the... That is quite the accusation. And if you were correct, you wish to settle the matter with him privately. I wanted to give him what for, but... I'm what some would call a middleman. I oversee the handling of recently sold items and put the buyer in contact with an appropriate insurer. The mention of insurance initially sparked my attention. But the more he talks of his work, I believe he may be my It was your work that took you to Belgium? I can't go into too many details, but I'm meant to be meeting an official of some sorts that's supposed to be helping me. And it is confirmed. It concerns me that my supposed trusted colleague has found himself involved in the middle of my investigation. I will continue to withhold my true identity and see how... Merci, monsieur. This really is an exciting case. Anything I can do to help Miss Farquhar? Your enthusiasm has been noted. Да, наше рвение отмечено. Гастингс такой Гастингс. Ни хрена себе сколько ручек. Зачем столько ручек? О. Ну почему? Так, а где у нас тут портье? Я могу с портье поговорить? Вот портье, предпортье. Я думал, ты исправился. Perhaps you and I can have a more civilized... I'll tell you the same as I told your friend. I will not be bullied. Intimidation is not my forte. What is... And that's me? That is what I am yet to conclude. Who said anything about drinking alcohol? It does not take a detective to identify the distinct odor. Maybe one to calm my nerves. My sea legs aren't here. Да. I was in the cargo hold, cutting something with my knife, and it slipped. No harm done. I'm not quite sure you understand what that means. So now I am stupid, and... Do you have the knife in question on your person? I don't. He stole it and won't return it. Он его украл. Пойдем посмотрим ножик. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Привет. Где ножик? What can I do for you? Месье, нож портье. Дай мне взглянуть. Ух ты ж. Капец, у меня похожий ножик на работе есть. Лезвие. Затоплено сырье свайки. Итак, хорошо, мы осмотрели ножик. Морская свайка со слоным лезвием и запачкан острым наконечником. What can I do for you? Выход. You have been most... Да, вы мне очень помогли. Отняли ножик мужика. Это мужик. Итак, мы поговорили с подозреваемыми. Что у нас появилось? Страховое возмещение. Была одна в каюте. Могут ломать дверь ножом. В грузовом трюме. Имел при себе нож. Работал в каюте. Ну, далее.
информация о людях. Ладно, пойдемте сходим тудымс в комнатку. Или подожди, или мне надо поговорить с этим мужиком. Ладно, давайте поговорим с мужиком. Пойдем обратно. Выпишите меня отсюда, товарищи. Марк. Oui, monsieur. I shall let you return to your duties. Да, иди работай. Каюту. Ну, пошли в каюту. Of course. Whatever you... Insured? Oh no, why would I have it insured? Anything of substantial... I'll stop you there, Detective. The cigarette case itself is hardly worth 2 pence. Not for a second. At least not with my permission. You probably think this silly, naive woman has left her valuables out, or I've just misplaced them. It had not crossed my mind for even a moment. Он подумал, что ты его продала. Украла с целью получить страховку. You caught me, reading my own article. I must say you raise a very interesting point. Art should have no social bound. Thank you for saying that. I wish everyone was as open-minded. Ага, вот замке каюты какие-то царапины. Кто мог оставить эти царапины, Васинс? Давайте подумаем, что это... Так, почему портье порез на руке? Ну, значит так. Ну ладно, давайте носить морской нож. И порез на руке. Но с другой стороны, он может порезаться на руке, потому что он алкоголик. Нет, это неверно. Хорошо. Ладно. Я не хочу ничего снимать. Алкоголик. Ну, значит, порез на руке и алкоголик. А выпил он для храбрости, да? You could ask me anything. Am I to be used as your guinea? I would not dare compare you to a guinea pig. The answer is yes, of course. Так. Опять. Ну почему неверно? Значит, давайте тушь и приглашение. Ну, пошли добывать отчепятки. Отчепятки. Привет. Oui, monsieur. I shall let you return to your... Вот поговорили. А как же отчепятки? Подожди-ка. Но я думала... Я думала, на нем будут отщепятки. What can I do for you? Хорошо. И как же мне взять отщепятки? Ну ладно. Давайте пока выйдем отсюда.
Что еще у нас интересного есть? Ага. Так. Противоречие. Мадемуазель, я явно расстроена. Понятно. Улики с корабля. Так, хорошо, но теперь нет отпечатков, возможно, их стерли. Так, следов взлома нет. Come, my little grey cells. Order and method. Ладно, ладно. The pieces of the puzzle are finally coming together. Так, ну сейчас складывается. Ну, блин, с одной стороны. Я вот это могу? I should consider this further. Ну, давайте. Hot on the culprit's heels. И у меня появился еще один. Дай-ка не будем. Все взломали. Пьяный взломщик, да? I must act on thought Ну ладно, and пьяный fact. взломщик. What a revelation! Какое облегчение! Так, что еще появилось? Профессиональный взлом. Значит... I must take a different approach if I... Разве нет? Ну ладно. Мастерство не пропьешь? One step closer to revealing the truth. Партия подставили. Ну ладно. Ну пошлите. I must consider the suspects I have in front of me. Monsieur Hastings. Да, Гастингс. He is keen to impress Mademoiselle Farquhar and claims that he was alone in his cabin working since. Mark Allard, the porter. Evidence suggests a rather amateur attempt to break into the safe, but it was just a ruse. The safe was opened quite masterfully. Mademoiselle Babagnan, a new friend to Mademoiselle Farquhar. I cannot see a motive besides the obvious value of the cigarette case. But Mademoiselle Farquhar, perhaps the best thing for me would be to return to my cabin to think. Detective. How goes the investigation? Ой, звезда A упала. good detective, better yet, a great detective, will find motive, means, and opportunity. She found it! Miss Babanian found it! Oh, thank heavens! I was on my way to speak with the captain when I saw something. Strange that it was not spotted earlier by any one of us. Well, Maybe the thief was scared and dumped it. Miss Babanian, Anastasia, you saved the day. I can't. And you, of course. I find Mademoiselle Babagna's explanation of finding the cigarette case rather coincidental. The cigarette case has been returned and the coast is in... Although, there still remains... I suppose you can chalk that up as a victory. A victory for Mademoiselle Farquhar,
Well, if anyone asks, I'll confirm what a splendid job you did. Very kind, monsieur. While we are on the matter of truth, Monsieur Arthur Hastings, How on earth? you are aware of my employment, but not of my true identity. Wait, are you the official that I was supposed to have met on board? Только Oui, monsieur. Please, accept my apologies for when it comes to the nature of our work. A little unorthodox, but I suppose I understand. It continues to grow. Well, we have a couple of weeks before the gala, so hopefully. But One can hope. Итак, детектив Эркюль Пуаро и мистер Гастингс помогает. Ну вот. Не дали дочитать. Я очень не читаю. Бля, какая классная картинка. Все, что хотел сказать. Лондонские пробки. Ну ладно. Картину не привезли. I don't think I'll ever stop being amazed seeing such incredible pieces up close. One would certainly hope not. Oh, Губы. Ух ты ж. Контраст насыщенного рыжего оттенка волос в сочетании с мягкостью губ придает ей крайне женственный нежный взгляд. Ее блестящие глаза устремлены куда-то вдаль. Любик. Это... Шишечки. Ладно. Какая классная рама. Едва это различимый, в то же время мощный орел окружает голову Марии. Я думаю, это шляпка. Ну ладно. Так, вводим. Носик. Щечки. Фарфоровый цвет лица. What do you gentlemen think of this particular piece? Эвелин Уорбек. А что вы, почтенный джентльмен, скажете насчет вот этой работы? Can it really be? Неужели подлинник? To a layman, perhaps?
Действительно, это возможно. I'm Однако, afraid боюсь, it's a это явная complete подделка. fake. О, девушка с серебряной сережкой. No. Such eloquence. Very observant. But that doesn't make it authentic. See if you can spot the telltale sign of a forgery. Я сережку вижу, явно не ту. Наверное. Лек молодой. Кракелер на тюрбане. Господи, что такое кракелер? Кракелер на платье. The craquelure is inconsistent across the painting. Surely a... Very impressive, Detective. Unconvincing aging is one of the most common giveaways of a forgery, whether it be in the crack. Sometimes it's as simple as the materials used, just not. The trustees were quite excited by its arrival, but it didn't. Quite the detective yourself, Mademoiselle Warbeck. Please, call me Evelyn. If there's one thing I've learned in the short time I've spent with the detective here, They are a cornerstone of modern civilization and This city could benefit from more gentlemen like yourself. now that the etiquette of our greetings has been decided, shall we finalize? I was hoping you'd say that. The exhibition area needs to be secured. I wonder if you would be able to. And if you could tie this ribbon around the handles of the main door for me, I'll leave it. Yeah, видите ли, If securing the exhibition room is what Mademoiselle Warbeck requires, that is... Ну что ж, пойдемте перерезать. Здесь так. Ну, картину мы уже изучали. Пойдемте дальше. Detective Poirot, have you ever seen something Monsieur Hastings, everything has beauty. Yes. Oui. Mademoiselle Warbeck requested I prepare a ribbon over them. Once I have done that, the restoration room door shall be locked, and our work... Так, повесить ленточку. Запереть комнату. Бля, какой ковер шикарный. Так, взаимодействие, исследование комната. Топ. Так, стоп, а где выход? Гатингс, где выход? Гатингс. Aha. Aha. Я запер? Я отпер? Что я сделал? Я спер? Miss Warbeck did ask you to make it look pretty. One shall complete the task to the degree it is requested. Oh, yes, I see. Симметрия наше все. Everything is now ready for the arrival. I assume you have the list. I am afraid not. It would usually be an essential part of my preparation. Would you like me to find Miss Warbeck? There may still be some time to check. Look, there's Miss Farquhar. With... Seems that they became fast friends of... Intriguing. Intriguing how? Speculation, monsieur. Nothing more. That head of yours is just constantly full of thoughts. Who's this? I have no idea. But she's sure to turn heads with such a fetching dress. Запышено, вызывающее. I quite agree. And who is this dapper-looking Mon Dieu. Wait a minute. Is that... Well... Poirot, you devil! Forgive me. What are my manners? Goodness, Monsieur Demire. Poirot is more than adequate for an old friend. He saves my family from near ruin, uncovers a murderous plan. Allow me to introduce myself. Heavens, my manners appear to have been replaced by surprise and excitement. You've got yourself a partner now. Monsieur Hastings has been kind enough to show me the sights of London. And more. I would take that. It's as... And what is it you do, Mr. Demire? A previous field medic, Monsieur Demire now finds himself work with... Pardon. With his brother, doing most honorable charitable... Need I say more? Could everyone gather together for a photograph, please?
Открытие сид. Would you all move a bit closer together for me, please? I didn't realize we were going to. Is that a problem? No, not at all. I just want the camera to get. Okay, if everyone is. So, Poirot, what on earth are you doing here? My orders were to see to the safe travel of the centerpiece of the exhibition, the penitent Magdalene. Art protection? That's a bit beneath the great Erkül Pуаро, is it? Perhaps you would be so kind as to... Ah, where's the fun in that? We have... You are referring to my little Grace. Little grey cells, yes? Ah, that's it. I've been playing a little game. I've been trying to find a painting to match each of the guests. I wondered, Poirot, do you think you can ascertain? Ah, I can give you a little info, but you'll need... Так, ладно. Я сейчас подойду. Пока там Демир игры задумывает. Ой. Привет. Ай, больно. Так. А епископе? Кто такой епископ? Пари. Ладно. Епископ. Тут есть епископ. Странно. Итак, ладно, девушки в золотистом платье. Miss Irene Courtsmire. She's one you'll want to keep your eye on in the future art scene. Born and raised on a rather affluent estate, she turned her back on her parents in her teens. She's a very nice young lady. Oh, really? I was only making a comment on her nature, nothing untoward, I can assure you. Or as we are all meant to refer to him as, the Honorable Reverend Horace Mountjoy. Хораций. He's a man of the church. I'm not sure what else there is to say. If you're wanting to keep the lectures to a minimum, I'd avoid admitting to anything that would...
Mortimer Aylesworth. If you've not heard of him, I'd get familiar with the name. Eton and Cambridge educated, he followed in his father. Johann Christiansen and his glamorous wife Betty Allen. Betty Allen, the actress. The very same. They've been here in London for a few years, although she still plays down her... She did not take his name in that. Allen is her maiden name. Works as her stage name too. And his employment? He's a partner for a private bank in London. You will no doubt already know our host. We have already made her acquaintance. Very pleasant, if not rather flustered by today's... That's everyone. Well, there's Mr. Hastings here. I'm sure we shall get to know... Anastasia Babana. We met briefly while traversing the channel. Look at you, Poirot. What a love and... Monsieur Demire, must I remind you of why I am here? No. No need at all. Let's see what you can do then. And come back to me when you know enough about the... Так, маленькая загадка. Демир, пусти меня, ты меня не пускаешь. Джаража. Дамы. Everything seems to be running smoothly. You've done a sterling job. Everything except for the bishop and the other trustees, stooges. It was never going to be easy going up against them. All men of a certain age. But they didn't get their way this time. And with my exhibit coming up, this place will Mademoiselle Court-Smythe believes her upcoming exhibition will change the I get the feeling she enjoys the accolades and being the... Detective Poirot, you're looking much happier being on solid land. There was a moment when I thought that wretched sea would get the best of me. Well, I'm certainly glad it didn't. As am I. Please, do not allow me to disturb you, madame. Я послушал ваш разговор, позвольте, я не буду вас отвлекать. Я только вежлив, Ага. Incredible, isn't it? And to think we are all located on that one... to think of all the suffering. I'm well aware of where we are. I just want to... And people call me the drama queen. Huh. Священник? Beautiful, isn't it? Not like the modern tripe Miss Warbeck insists on bringing into the museum. I would hope one's choice of art would not affect one's chances for a better afterlife. Let's hope not for her. Oh. Oh. У нас закрыта лестница? Вы что, издеваетесь? Ну, куда дели Захарию? Ладно, вон тут стоит. Сотный день. Но это я с священником ассоциируется, скорее всего, с Горатием.
Группа гостей. Ага, типа ты еще не все посмотрел? Oh. Ага. Чё тут заперто, блин? Дикая лошадь? It is a great pleasure to see you again, madam. I've been looking forward to us bumping into one another. I must admit, I feel almost tormented. All that matters is that it was found. If you'll this article isn't going to write itself. I moan, but How dare you? That might be something you say where you're from, but not here. Not to me. What a waste of sham. I thought this was supposed... Ah, you are right, mademoiselle. I hope you did not spill any Don't worry about me. It's only that wretched his suit and his mouth by the... Do not allow this to ruin your day. I have no intention of allowing such a thing. It would be good to at least schedule a time. Monsieur Christiansen and Madame Alain. You are to be the focus of Mademoiselle Farquhar's article. Miss Court Smythe here is the next big name. And she has been kind enough to offer... Madame Alain has left via the exit. But do not allow me to interrupt your work. Ah, you've had more than enough. If one is to discover the truth, one must proceed using the correct... Да, главное. Давайте попробуем с епископа начать. Епископ. Джон Дарк, где судный день? Why might they be like this particular... That's right! Although I shouldn't be surprised. Anyone else? Еще. Ну давайте Ворбик, рабочая стрелка. Нет, не рабочая стрелка. Хорошо. Жанна Дарк. Why might they be like... Меньшинство. That's right! Although I shouldn't be surprised. Anyone else? Бетти Аллен. Возможно, с Солнечной системой. Потому что я считаю, что весь мир крутится вокруг нее, наверное. Нет, нет, не Бетти. Хорошо. Кстати, почему нет? Британский солдат и дикая лошадь. Why might they be like... That's right! Although I Anyone else? Нет, это не Кольфин, ладно. Нарцисс, довольно самолетянин.
might they be? That's right. Although I... Anyone else? Что, кто-нибудь еще? Кто еще? Нарцисс. Нарцисс. Давайте нарцисса. Why might they be like... That's right. Although I shouldn't be surprised. Anyone else? Ура! Мадемуазель Фуркуа. Флоренс. Ладно, рабочая пчелка. Давай ты будешь рабочий. Why might they be... Но она либо репортер, либо трудолюбива. That's right. Anyone else? Ну да. Кто у нас последний остался? Добрый самаритянин тот самый. Ну, давайте мне научное исключение. Где у меня добрый самаритянин? Why might they be... That's right. Although I shouldn't be surprised. That's everyone. Well done. I should have known it'd be no challenge for you. I have faced many a more demanding challenge, but few quite so enjoyable. Hi, is he okay? I think something's wrong with him. I think he's having a heart attack. He seems stable. Now's the time to get him to the infirmary. Быстро. Oh, there's no need for that. Wouldn't it be best to telephone for a real doctor? Monsieur Demire was a field medic. What more of a professional is required? A field medic? A field medic that has seen people in a lot worse states, who didn't have the luxury of a proper hospital. Oh, I didn't mean to offend. I'm sorry. If I am being carted off, the unveiling must go on. I will not have this silly old man ruining the gala for everyone. You drive a hard bargain, Monsieur С праздником Ellsworth. тебя. I'd just like to say a few words. I'm sure you would. Thank you all for coming. Here at the Royal Edward Gallery, we are proud to present such wonderful works by some true and with much negotiation and pleading. We have been able to standing here with you, unveiling today's centerpiece, the Penitent Magdalene. So, without... И картину спиздили, да? Oh my. Am I missing something here? Да, картина Things ушла. just got interesting. It was. It should be. Is this some kind of joke? Evelyn, what's going on here? Oh, trust you to have no idea. You've really done it this time, girl. She's done nothing. It's not her fault. By the grace of God, it's somebody's Поэтому fault. давайте тыкнем I на am нее. quite sure Mademoiselle Warbeck is as surprised as us all. S'il vous plaît, everyone. Remain where you are. Please do not touch a thing. Monsieur Hastings, you saw me lock the door to the restoration room, oui? Of course, I was by your side. I'm going to be in a lot of trouble for this. You are not responsible for the painting's disappearance. But who is? Do not allow any of the guests to leave the main hall. And what are you going to do? What is required? One's job. Пропавшая Магдалина. Магдалина пропала. Классно.
Аж с штукатуркой унесли. So, Monsieur Hastings, this theft may be a new and foreign concept to you. what do we do then? We must get to work. If we can ascertain the thief's point of entry and exit, this may all be... Так, как же вор сюда зашел? У нас есть новая ментальная карта. Так, поехали. Вазу, свалили вазу. Ужас. Во-вторых, в какой момент его отпиздили? Когда кто-то орал? Когда это имитировало сердечный приступ? И к тому же, кажется, не могли его это самое унести далеко, я так думаю. Ладно. А вы что думаете? Здесь 41, второй вы выдрали с корнем. Меня вот эти окружки интересуют на полю. А вот эти цветочки. Цветочки вокруг. Лилии, лилии? Нет, это же лилии, да? Ладно, фиг с ними, с этими лилиями. Титульный бинокль. Да, он наслаждался архитектурой зданий изнутри здания. Молодец. Бокал. Пошлите комнатку осмотрим. Блин, какой классный огнетушитель. А, кстати, слушай, а я могу при помощи бинокля смотреть вот эту дырку? Интересно, просто любопытно. Верхний свет. Хреново у них уборщики работают, такой слой паутины. Здесь что такое? А, дверь в главный зал. Да, мы завязали ленточку, это самое главное. Лично. Так, ладно, посмотрим, что у нас тут открылось. Так, я могу сделать одну связь. Итак, разбитый бокал на полу, верхний свет закрыто. Время. Может тут оценить. Стоит ты. Стоять. Things are beginning to become clearer. Так, поехали. Подожди, нет, отмена. Картину сняли весьма неуклюже, и давай попробуем опрокинутые вазы. А вдруг? Magnifique. Еее, магнифик. Так, хорошо. Ну все, как все, больше ничего не знаем. Как тебе, кстати, торт-паук? Ты допрошел паука? А торту, блин, нет. Gentlemen, I have called the police and they should arrive shortly. What can I do in the meantime?
Do you still hold them? Of course. You are the only other person who was... Très bien. Please keep it close. I believe the thief may... Так, что у нас еще появилось? Улики. У нас еще есть улики появились. Ключ. Ну, давай вот оценим. The answer was staring me in the face. Monsieur Hastings, I pose this question to you. Is she not a suspect herself? Très bien. Так, почему позорить уверен? Первый, вор не знает, какой есть ли картину, опрокинута ваза. Так, давай-ка вот вор не... Ну, дать два. Mademoiselle Warbeck is likely not our thief. At some time during this evening's festivities, the key, if we find the pickpocket, we will uncover up. Ладно, пошлите смотреть комнату. Mesdames et messieurs, your attention, please. I am detective. I was charged with the safety of the penitent Magdalene. The missing painting has indeed cut the celebrations of the gala short. And so, with your cooperation, I ask that you all remain within the building. If I was the thief, I would certainly be worried after a speech like that. I just... Monsieur Hastings, the painting's safe return also falls up. I know, but I can make myself useful elsewhere, see what clues I can... Гастингс ищет улики. Люблю Гастингса. Он прелесть. Ушел искать улики. Он очень быстро бегает. Сейчас подойду. У меня там каша варится. Собаке надо варить кашку. Кавку. Как говорится, вы любите кавку? Ага, особенно грифневую. Нужно судить список подозреваемых, определить вероятность окна, вероятные окна возможностей. Как говорится, ох уж эти окна возможностей в романах Агаты Кристи. Помните роман «Карты на столе»? Когда все играли в преферанс, и в какой-то момент во время игры в той же комнате прибили хозяина дома. И так, что это никто не заметил. Да, ладно, поехали. Вау! Ну, поехали. Картина в целости и сохранности. Ну, вот мне интересно, вот это инцидент с этим. Надо победить, да? Доставайте.
Ладно. Давайте думаем, что тут делать надо. Вот. Ули. Пообщайтесь с подозреваемыми. Давайте общаться с подозреваемыми. У нас есть улики. Понятно. Ну, пошли общаться с подозреваемыми. Здравствуйте. Вы подозреваемый? Bonsoir, mademoiselle. It seems trouble follows you. So it would appear. And the faster I am able... I saw Betty leave the main hall and head for the West Wing after the whole champagne debacle. What do you think? It is not my job to speculate on such private matters. It is to uncover the location of the missing painting. If there is someone who can. Merci, mademoiselle. That is... Хорошо. Ей! Йохан. Привет, Йохан. Ты Йохан? Bonsoir, Monsieur Christiansen. Detective, what a mess you have on your... That is certainly one way to describe it. Perhaps you can begin to help me to clear up this. I was with Betty most of the evening. She wasn't feeling herself. Don't tell me you don't get a little thrill when a new case... I do not think about such thrills, Monsieur Christian. All business, no pleasure, I see. I remember... The bishop. Yes, him. He came down the stairs just before Mr. Aylesworth recovered. Oh, you saw that? I believe every soul in the museum did, Oren. So I look like the bad guy, hmm? A bully? She made some pretty awful comments about Betty and her career. And you should lock her up for what she did to me. She's unhinged. Какая плохая. Are you married, Detective Poirot? I am not. Then he... Merci. Нет, какой он ему дал совет? Ладно, пошли дальше. More question. Не, Merci. Нет. Привет, и где тут? Эвелин, да ты что? Madame Warbeck, a moment of your time. I was rather busy, as you saw, especially with Irene and her disappearing act. Disappearing act? She was nowhere to be found. Is that better? Then I saw her throwing her glass of champagne at me. I was hoping to speak with Mr. Christiansen, Betty Allen's husband. After the theft, on my way to telephone the police, he was... Merci, mademoiselle. That is all for now. Совершается преступление, все начинает вести себя очень подозрительно. Угу. Классика. Bonsoir, mademoiselle Babagnan. Babagnan. Please, detective. Babagnan. Surely we are past those formalities. What you may consider of. Well, I had the pleasure of meeting the other guests. I feel so fortunate. Modesty is the color of virtue. Oh, yes. We all gathered for that delightful photograph. Then I spent some time looking at all the wonderful art. I did notice the actress and the politician returned to the main hall together. And the other guests? I saw Bishop Mountjoy and the politician, oh, forgive me, I forget his name, leave towards the east wing together. It was much earlier in the night. Well... You have been as... Так, с кем еще не говорили? О, епископ. Здравствуйте, епископ. Как ваши дела, епископ? Bonsoir, Your Excellency. I should be addressed as your... Pardon. I did not mean to offend your great... It is quite all right. None of us can choose where... If I must, I was talking... Would you care to elaborate? You were not present for that conversation, and I hardly think it appropriate. He left. Who would have thought the reveal of the missing painting? Perhaps a warning to us all that such a scare could come at any time. Are you trying to say that is what... Your Grace has misinterpreted my meaning. But on the Then maybe you should think... Merci, Your Grace.
Ох уж эти охренеть, 7 штук. Ну, то есть я еще не совсем наговорилась, да? Ну, будем даже говорить. Бабанина, Бабаня. Так, люди, ау. О, привет, привет, художники. Mademoiselle, if you have a moment, I wish to ask you some questions. Look around you, detective. Out of the ordinary is the ordinary here. Regarding the guests of the gala, you had the opportunity to speak with them all? I met that delightful Farquhar girl, the art critic. With any luck, her article will finally give me the... Your talk on the balcony went well, I presume. Well, indeed. We weren't up there for long before the poor politician was struck down. What luck. Before I wasted a perfectly good glass of champagne on that man, you mean? That is certainly one way to tell this. I'd hardly call him trying to push himself upon me as... With his wife in the same room? You think a man with that much arrogance cares? Women are nothing more than objects. Merci, mademoiselle. That is all for now. Так, я тут говорю, что она оскорбила жену, это говорит, что I thought I would make myself useful, and I think I found some things of note. Господи, Гайсис как Ватсон. Внезапно исчезает, внезапно появляется. Bon. I shall go and retrieve them now. You were wise. Oh, I didn't think about... Fantastic. Я чуть трогаю, все лишь перенес. Молодец. What can I do? Merci. Ну что нам надо сделать? Пошли осматривать западное крыло музея. Ля-ля-ля. Пуфочка. Ядерные оружие. Маленький ключ. О, морской нож. Почему это называется морской нож, когда это больше похоже на пепельницу? Проблема перевода? О, кокаинчик. Да, куда же без кокаина? Странный символ. О, ключик. Морское наше просто дело. Давайте открывать ключик. У нас есть. Ну. FF. Это. Но мы нашли ключик. У нас есть ключик. С сердечком. Вторник, 10:00, ипподром. 12:30 матч с доктором Макинтошем. Среда. Свободный день. Четверг, 11:30 склад на Саут-стрит. Поговорить с Майклом. 14:00 клуб Пегас. Ни слова о Линде. Пятница, 13:00 интервью с Ирен Корт. Смит, новый галерей.
И держит она ключ при себе. Я что еще не осмотрел? Ну почему я еще не осмотрел? О, ну, наконец-то. Так, давайте приближать. Давайте-ка смотреть. Where is the sense in that? Да никакого, наверное. Подожди-ка. Горацио Мартин вышел в Месси. Горацио вошел в угол зала после того, как Мартин потерял сознание. Это как-то работает. Come now. Another success. I never... Something... This will not get me any closer to my goal. Будем тыкать. I should not be surprised by my own skills of the... I cannot see the logic in this. Perhaps... Is there some... Я буду тыкать. The evidence suggests... Так, ладно, хорошо, можно... Some would say a lucky guess. Да. I would say a moment of... Logical thinking shall all... Где шлялись все эти люди, да? Hot on the culprit's heels.
staring me in the face. Ну, давайте выяснять. Some would say a lucky guess. I would say a moment of... Ну все. Так, отлично. А почему я еще не все выполнил? Тук-тук-тук. Топ-т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 оп. Так, у нас появился новый разговор. Пошли совсем болтать, да? Very well. Понятно. Merci. А с кем я должен был поболтать? А, с Эвелин. Эвелин, привет, Эвелин. If it'll help. Of course. Mademoiselle? I'm sorry. You said it yourself. I was not expecting, mademoiselle. Mademoiselle Warbeck, I really must insist on access to the rest. I find your reluctance to oblige a little... Now listen. I am the curator of this museum, and I... Miss Warbeck, will you let the man... Please, Evelyn. Let's not drag this on all night. Ну да, не вам разрешите картину. Evelyn Warbeck, That's me? Detective Inspector Hardwick. Yes. It... Stolen. Detective Erküll Pуаро of the Belgian police. Second... How do you do, Detective Inspector Hardwick? Well, thank you for that introduction, Mr. Poirot, but we won't be needing you. But you see, not only do I have a consider... I'm sure Belgium thinks you're the bee's knees. I must insist, Inspector. Bloody hell. I don't have time for this. Will someone try... Dear Mr. Poirot, I know you meant well, but perhaps now is not the time. Très bien. Monsieur Hastings, the fate of the penitent Magdalene lies in our hands. And Miss Warbeck's career, by the sound of it. Then we shall waste no time. We have spoken with a number of the guests from the gala, but there still remains those who... Then let's go and find them. Какие голуби классные. Poirot, over here. I heard about the painting. Trouble just seems to follow you. If there's anything... I am looking for Madame Allen. If she's not on stage already or rehearsing, she'll be in her dressing room. Так, понятно. Ну почему? Я так хотел туда идти. Гримерная. Oh, this isn't quite what I was expecting from a famous star like Betty Allen. A famous star that is not on stage. You don't think something could have happened to her? Combining the state of the room and her being absent. Так, хорошо. Разблокирую. Давай сюда эти картинки. Ну, либо она просто выбежала. Такая...
То есть она раздавила рамку. Сейф. Поехали. Странноградитель. Деньги не взяли. Украшения не взяли. Ключи от квартиры не взяли, где деньги лежат. Ага. Опять замарили сейф. Снова. Мастерски. Там попугайчик. What do you need? What can I do for you? Подожди, я такое ощущение, что это еще не What can I do for you? не доглядела. Merci. Подожди-ка, такое ощущение, что еще что-то не доглядела. Возможно, это потом появится, но все-таки не хочу рисковать. Я могу изучить газету? Нет. Так, поехали. Вот, ты знаешь, я его думаю, сломанная картинная рама и... нет, не картина, а фотографии. One step closer to revealing the truth. Прикинутые кресла, но вполне возможно. Могли выполнять всех. Хорошо, нет. I should consider this. This will not get me. Something just does not feel right. Подожди-ка, а если... Come, my little Grace. Is there something I have... Да, я тоже все допускаю. The evidence suggests... Почему? Так, куда? Вернись. Вернись назад, я все прощу. Come now. I must act on thought. Where is the sense? Не знаю, я просто тыкаю на кнопочки. I should not be surprised by my own skills. Что?
Order and method. I must take a different approach. Is there something I am not seeing? This will not get me. The evidence suggests something else. Да, постепенно мы дотыкаем, куда нам надо. Come, my little grey cell. I must act on thought and fact, not on... Something just... I should consider... Ну ладно. I must take a different approach. Come now. Постепенно я дотыкаю, не волнуйтесь. Where is the sense in? Не знаю. Опрокинул кресло, узнал комбинацию. Может, она на сфинксу было написано. I cannot see the logic in this. Order and method. That is... Where is the sense? Come now. Think on what has... This will not get me. I should consider the... The evidence suggests... Is there something I am... Magnifique. Охренеть. И год не прошло. Order and method. I cannot see the logic in this. Perhaps... Come, my little grey cell. Something just... I must take a different approach if I am to Things are beginning to become clearer. Туфлями. Е. Ну что, пойдем поболтаем с гостиницем. Он еще не стал капитаном. Интересно, тут будет капитаном? What do you need? What can I do? Во! Не знаю, какой это смысл. The fact that there are valuable items remaining in the safe leads me to believe that the thief, meaning they had previous knowledge of the contents of... What do you need? What can I do?
Йоханс. Что, надо на флор стыкнуть? Ага. Ладно, кто мне мог узнать? Может, Йоханс? Нет, тоже не смысла. Ладно. Кто еще? Эвелин, Гастингс, Ирен. Подожди-ка. Вот. Ну да, да, что, Гастингса выберем. А кто мог придумать? Бетти? Сама Бетти Why, была? Mrs. Allen? Ну, в принципе, логично. Ну, не знаю, ревность. Откуда это какой-то смысл? Фотографии, ценности. Будем так делать. Не знаю. Фотографии, ущерб. Фотографии, зеркало. Фотографии. Почему, говорит, про Пуаро показывают Гастингса? Ну что за нафиг? What can I do for you? Merci. Нет, мне тут ничего нету. Ага. Интересно.
you need? What can I do for you? А если один человек и фотографии Бетти? Я не знаю. Ну все, теперь мы будем здесь жить. Почему, мисс Аллен? Почему, мисс Аллен? Мисс Аллен, почему? Ничего нет. Ужас. Люди перестали играть в квест. Кошмар. Ну тогда давайте тыкать.
Люди, спасите меня. What can I do for you? Merci. Ну да. Ah. Подожди, что это у меня тыкается? А, это сейф, да? Подожди, нет, сейф вот здесь. Хотя, ну да, он у нее тыкается. Да, все, точно. What do you need? What can I do for you? Madame Allen was behind the mess that lied. What do you think you're doing in here? Secure. Pardon, Madame Allen. I do not wish to cause any help. Yeah, I remember you. Doesn't give you. Snooping, no. Waiting patiently, oui. You can wait outside. We'll go on then. Shoot. Блин, какие у нее аисты. Ладно. Это было долго. Ну, давайте болтать. Madame Allen. Thank you for giving me this opportunity. Look, let's just get on with this, shall we? I promised. Well, thanks to Johann walking off, I got stuck talking, a term I use loosely, with Mr. Aylesworth and the all-important... Where did your husband go? Beats me. But when I saw him next, he was being attacked by that crazy artist. You... I did. And while I did... If you were going to defend that woman's... Not really any of your business. I would not forgive myself if something improper... You've got nothing to worry about. I'm an emotional woman. I thought it was best to just get myself out of there. He may have bitten his tongue, but if I'd got my... Your husband mentioned you were feeling... Me? Ah. Je vois. Mais... I've heard the... You have been most helpful. Ну ладно, пошли. Куда теперь? Что я теперь могу делать? You're just full of questions. You have been most... У меня нет вопросов. What do you need? What can I do for you? Merci. И что мы будем обсуждать? What do you need? What can I do for you? Понятно? Merci. Ну, вот закончились наше обсуждение. А вы кто? Ребят, люди. Тут есть люди. Еще люди.
Главное, тут есть голуби. Голуби потрясающие, ладно. Ну, пошли с этим болтаем. С воротем. Так, стоп. Есть отражение? Нет, отражения нет. Пуаро неотразим. И все те же красные носки. Люди, красные носки. А он вообще не хочет со мной разговаривать. Плохой. Господи, голуби непреодолимые препятствия. Ну и что, сюда приберусь? You're just full of questions. You have been most... What do you need? What can I do for you? Merci. А, господи, на что теперь навестись? Пошли остальных подозреваемых искать. Я так полягаю. В чем смысл канализационного люка, в который никто не может пролезть? Цирк. Охренеть, быстрое перемещение. Собачка. Hello? Who's that? Bonjour, madame. You're not English. Madame, I am Detective... So what? Да, и что? I was hoping to speak with a neighbor of yours. Mademoiselle... She's not in. Do you know how long she... You can give her this. I tell her I did what I could. I will be sure to do that. Ладно. Так, что я получил? Я получил накидку. Господи, я так и вижу Йорика. Не знаю, почему я представляю йоркширского терьера. Ладно. I told you last time you made a mess of things that if anything else was to... So, I have poured my... Pardon. Perhaps this is a This conversation will happen where... What Detective Poirot means is maybe somewhere a little less public. I am well aware of what you're... Let us not say anything that one would later regret. A moment to breathe for everyone, perhaps. You do as much breathing as you want. Слушай, какой он козел. Mademoiselle, may I What can I do for... Can you not see that we're...
Можно я ему постучу по голове? Гастингс вас. Your Grace, there are matters we really must discuss. You do? Merci, Your Grace. What do you need? What can I do? Merci. Подожди-ка. А кто? Что за невидимый значок диалог здесь появился? Мне надо найти способ отвлечь Горация. Ага. Ну, пошли отвлекать Горацию. Что у меня есть в инвентаре? Ага. Можно сходить на музейную выставку. I don't think you quite understand the severity of the situation, Detective Inspector. I'm well aware, and I'll conduct my investigation out. That just isn't good enough. How would you feel if... who am I kidding? I can assure you, Detective Inspector Hardwick and his men. Now you have some officer from another country entirely. I speak on behalf of no one but myself. And I didn't ask you. Right you are. Так, знаете что? Will you allow some officer a moment of your time? I'm a very busy man. And then I shall keep the question short. I'd say the heart attack was the most memorable part of the day. Quite understandable. But before that? I was talking to the bishop, or rather being talked at. He doesn't see it, but he gets quite... I did. That man just wants someone to listen to his incessant... I decided to walk away and see the orrery from above. You two spoke? Briefly, but she was looking for her husband, so I... I will not take up any more. If you want to deal with him, fine by me. Ну, спасибо. Здесь что-нибудь... А теперь пошли способ отвлекать Горацию. Detective Inspector Hardwick has made it quite clear that my valuable insight is not wanted. Так, как отвлечь Бишопа? Капец, это ж кимоно. Я подумал, что это кирпичная стена с маской. Нет, я не хочу быстро перемещаться. Я хочу отвлечь Бишопа. Давайте его посекотим. Mademoiselle, may I... What can I do? Can you not... Слушай, Гастингс, отвлеки, пожалуйста, этого священника. What do you need? What can I do? Merci. Как его отвлечь? Тортик мне что ли? I hope you're getting something heated. They are the words of Monsieur... Oh, the man is in politics. He should know what heated looks. There was no one else around. How was I to know he was And when I saw he was in trouble, I went to get help.
I do not believe Bishop Mountjoy was the instigator of Monsieur Aylesworth's heart attack, but it appears he does. Merci. What can I do? He knows just how to push. That is clear to us all. He thinks he can say and do what he wants because of his position. This... I'm sorry. The detective inspector was... Detective Erkül Poiro is not... And modest to boot. Да-да-да. Я не какой-то француз, я какой-то There you бельгиец. go. Yeah. The key. It is enough. It was looking grubby and covered in rust, so... If you find anything else that may be of importance to the... Ура! Пошлите. Шаг ближе к истине. А рамки? Смотрите, сколько рамок. Новая ментальная карта у нас заблокирована. Ну что? Скипидар. Ага. Ну прям это. Ха. О. Столик. Угу. О. Ха. Так, что еще надо тыкнуть? Ну я же на них тыкала. Ну так нечестно. О.
Может, скипидар макнуть? У нас скипидарчик был. Ну что, пошли краску оттирать. О, еще и желтая краска есть. Так, подожди, у нас есть желтая краска, у нас есть. Нам что, еще один тампон нужен? What do you need? What can I do? Merci. Ну, пойдемте еще один тампон найдем. Aha. Oh. Huh. Huh. Ah. Так, знаете что? Наверное, я пойду шпач. Открыть дверь и пройти дальше. Разве ты не хочешь так сделать? Мосье Пуаро.
Так, ладно. Я хотел, конечно... Может, я еще какую краску пропустила? Наверное, красную. Зеленая есть, желтая есть, синяя есть. Огнетушитель есть. Гастингс есть, предгастингс. Дверь есть. Ладно. Давайте закончим. И я буду тупить дня через 2 дальше. Все. Всем спасибо. Всем пока.